Susan next. Hello, Susan. Hey, Dr. Vu. You're gorgeous as usual. Welcome back. Thank you. So, we're here to follow up because about 3 weeks ago, Yes. 3 weeks ago, Miss Susan had a procedure we call sculpture. Can we talk about it? Sure. Okay. Sculpture is a medicine that when we put into the soft tissue layer just above the bone, it helps to stimulate collagen production, makes your face looks fuller. Because as we get older, we shrink in volume. Thì cô Susan 3 tuần trước cô đến, cô làm cái procedure gọi là sculpture. Sculpture là một cái loại thuốc mà mình chích vô, FDA approved, mà chích vô thì nó giúp cho cơ thể mình sản xuất ra collagen cho khuôn mặt nó đầy đặn hơn. Tại vì lúc mình lớn tuổi đó ai cũng hot đi, mà lúc mình hot đi mình sạm, cho nên lúc mà mình đầy đặn lên đó thì cái gì nó cũng nâng lên. Mà cô Susan thì lúc nào cũng đẹp hết ha. Tại sao cô cần phải làm sculpture? Thì cô để ý rằng là Miss Susan, why did you feel like you needed something in your cheeks? What was it that was bothering you? I think because as we age, like I mentioned earlier, I am past 40, and when you pass 40, I start to notice, only I can tell probably, I don't know, the tiring face or the sagging skin, and no matter what I do or all the cream out there, it will not help. And I think by having this procedure that's done by Dr. Vu, it actually makes it fresher. Hopefully, I think. And you were quite specific. You felt like you had 2 ridges across your That's right. cheeks. And I think I'm starting to see that too. I have these 2 lines here, so sculpture's next for me. She does not, for the record. Alright, so you look gorgeous. I'm not sure if I'm going to touch anything up today or something. Okay, so yeah, maybe a little filler at the sides here. It's this, yeah. And where else? Where else did you feel? You still feel that the cheeks need a little bit more? Like I mentioned earlier, I trust Dr. Vu. I usually would come in, and if she asks me what I want to have things done, I would say everything. But she will stop me and she'll look at my face and tell me what I need, and I totally trust her 100%. Yeah, sometimes less is more. Tại vì lúc mà mình bỏ nhiều vô quá đó, khuôn mặt nó không có coi tự nhiên, mà vừa đủ vừa phải thôi thì khuôn mặt nó thấy tươi hơn, mà mình không biết mình làm cái gì hết. So I think most of us, when you pass 40, no matter how perfect you are, that you think you're perfect. I know I'm not perfect. I think we always have some issues personally. I think it's always to have things correct before it actually, happening. Say it's like wrinkle. Most of the time, people would say I have no wrinkle, or I have no, I don't need it. But I think it's best to correct it and before the actual scene. I don't know if that make any sense. Từ nãy giờ đứng nghe mọi người nói chuyện đó, thì thưa quý vị là hôm nay Trịnh Hội mới đến được phòng mạch của bác sĩ để tận tình xem coi là sẽ được sửa như thế nào. Well, this is he's a friendly, smiling, happy man for some reason. and also this show is like what you see is what you get, which is not usually the formats that you see for Vietnamese programming. Yeah. Well, this is more family show, and you want it's more reality. So we don't like have posh up, and we don't prepare stuff because we want people to see it for what it is. Right. So if you're nervous, it's okay too. Okay. Yeah. Thưa quý vị, là Trịnh Hội cũng nói là trong cái show của mình thì nó thường là show là người thật việc thật, và những cái cảm xúc của mình cũng đều thật hết, cũng như là vô là nó rất là bình thường, để cho mọi người thấy rõ được cái cảm xúc của mỗi người khi bước vô cái phòng này như thế nào, phải không quý vị? Quý vị cũng đã có lẽ là cũng đã cảm nhận được trong 2 năm vừa qua rồi. Because we've done this show for the past 2 years, and we have all kinds of So I mean, I don't know if you know, but I do know. Actually, my community, they're collecting clothes and canned foods and stuff like that. That's what we're doing. Right. Too. So because the Vietnamese refugees, many of them passed through the Philippines. Where were you originally from? Cambodia. So both Cambodian and Vietnamese refugees, and Laotian refugees as well. That's right. A lot of us went through the Philippines. That's right. And so this is a chance for the Vietnamese refugees to sort of return kind of pay back what the Philippines has done for them. Well, I don't know if it's paying back or not, but I think that it touches everybody's heart, especially when you see
You know, I mean, here we're in America, we have everything that we need, and Yeah. over there you're so poor, and without all those, without anybody helping, it just they can't that's make right. it. I mean, I was in Manila when the typhoon hit, and even in Manila, it's 600 kilometers from where the storm hit. Still, I mean, we could still feel the strong wind and the rain, the torrential rain was horrendous. I can't imagine. So I'm gonna start a procedure. I'm gonna cut the conversation. Can you tell us? Can you tell me a bit about what's happening today? So See, she's so good, and she's just gonna cut me up and not even feel it. Yeah, I know. I mean, Can you imagine you make her mad? no, the first time I came here and I saw the show, I'm thinking, Just what like that. the- Just like that. I know What they captured it. And you're not gonna even going to numb me today, are you? No. Oh my God. There's numbing in this. But let me hôm nay explain. bác sĩ làm gì bác sĩ? Ok, hôm nay đó cô Susan thì như Hạnh nói đó, cô rất là đạt. Nhưng mà cô thấy cái khuyết điểm của cổ, một cái khuyết điểm rất là tí thôi đó, là hai cái máu của cô thấy nó không có đủ đầy, nó hơi có tí cái ridge ở đây đó. Thì Hạnh sẽ trích một cái filler vô. Hạnh lựa cái loại này là loại mà nó mỏng, nó là loại gel. Thì nó không, lúc mà cổ có sờ vô nó có cảm giác. Ủa, như vậy là nó có nhiều loại hả bác sĩ? Nó có nhiều loại anh. À, Có loại gel là nó mỏng, có loại đặc hơn là paste. Còn cái loại mà nó giúp cho cơ thể mình sản xuất ra collagen là một loại nữa. Cái loại Cho cái này là loại mỏng. loại Nó mỏng, gọi tên gì bác sĩ? cái hiệu của cái loại này gọi là Restylane. Restylane. Nhưng mà cũng có mấy cái loại khác nữa, cũng như là hiệu như Honda, Toyota, Mazda thì nó có Restylane, Juvederm, Velaterm. Ok. Thì hôm nay Hạnh lựa cho cổ cái hiệu Restylane, tại vì Hạnh để ngay dưới da thì nó mềm đó, cổ không có cảm giác nó lộn cộn trong da. So just a little bit right here and right there. Yeah. So before we start, I'm gonna sanitize that area. Có nghĩa là mình phải làm cho chỗ này nó sạch. Yeah. Dạ vâng, thưa quý vị. Okay. And she is gonna, usually I put numbing cream on, but this actually hurts very little, except for the needle, so we're just gonna do So it I'll straight. try not to scream. Sẽ không có đau nhiều lắm, nhưng mà nếu mà đau quá thì sẽ la làng đó thưa quý vị. Okay, so I'm gonna turn you slightly so the audience can see, and there's just a slight ridge right there, tiny little bit. Yeah, I can see it. So we're gonna put that right in. Wow. You alright? Yeah, it looks. Do you see the difference? It looks so easy. Yeah. No, it See looks the so easy. I mean, the doctor makes it look like so smooth. Bác sĩ làm thấy rất mau lẹ luôn. She's gentle. So I get patient So I won't squeeze your participation. hand so hard. I'm okay. Okay, so go ahead, put pressure here with your left hand. Good. So I'm gonna switch, go to this side. Yeah. Just a slight right there. I'm gonna turn it towards me a little. I need your eyes open actually. Okay. Thấy nó đầy lên Instantly này. disappear, huh? Yeah, Yeah. you can see that it's And the good thing about soft fillers, we can massage it cho nó đều. Get to the point. right. Vì mình phải massage nó cho nó đều tất cả những cái này nó ra tất cả những cái vùng gần bên cạnh thưa quý vị. That's it. See, if I can handle it, I think With no any of you numbing. can. Yeah. Yeah. And you see the result right Và cái there. chất này sau đó là nó sẽ nằm ở đây bao nhiêu lâu bác sĩ? Dạ, nó sẽ nằm độ chừng 9 tháng tới 12 tháng Tự nó tan ra. Tự nó tan ra mình làm Tại lại. chất này là chất Collagen. chất collagen. Yeah. Là chất mà nó có thể tự tan ra được thưa quý vị. Dạ. Chỉ vậy thôi. Chất này nó mỏng, mình cũng có thể bôi vô môi cho môi nó đầy đặn hơn nữa. So am I not as sleepy? And honestly, yeah, you're beautiful. So that's it. Okay. We're done. Oh, We're gonna get treated. Rất mau phải không quý vị? Đặc biệt là nếu mà quý vị mà vô cái phòng này rồi quý vị có cảm giác như nó rất là
dễ làm, rất là dễ, mặc dù hiểu không, phải làm có rất là nhiều kinh nghiệm thì nó mới cảm thấy dễ như thế này. Okay. So Miss Susan, I see you back 6 months to a year for this, but we'll see you before then. Okay. Vâng, Okay. thì bác sĩ nói là từ 6 tháng tới 9 tháng sẽ gặp lại, nhưng mà cũng có thể là gặp lại để cho làm những cái vấn đề khác. Như vậy bác sĩ có thể tóm tắt lại là cái operation này nó tên gì bác sĩ? Tiếng Anh đó, cái này gọi là filler, injection of filler. Có nghĩa là mình làm cho nó đầy hơn, filler Dạ. làm cho đầy hơn. Mà mấy vùng là làm cho đầy hơn là hai bên mé miệng. Dạ vâng. Cái tear trough là cái Đợi phần lõm dưới mắt. Dạ. Sometimes mình nhăn nheo đó, mình nhăn nhó đó thì mình có hai cái lần khía đây nè, Đây nè. như là anh Hội nè, anh có hai lần khía đây nè. Anh cáu ai đó không biết nữa hả? Và môi. Với môi mình bơm môi đầy đặc hơn. Rồi có cái loại đặc đó hạt tả lúc trước đó mình có thể bơm vô cái sống mũi cho mũi nó cao hơn, bơm vô cằm cho cằm nó đầy đặn hơn. Dĩ nhiên nó không có last permanent, nhưng mà cho khách có một cái experience với như là cái mũi cao hay cái cằm dài hơn đó, thì họ có thể quyết định họ muốn làm permanent treatment, như là đặt cằm, đặt sống mũi vô trước khi họ làm. Wow, alright. Như vậy thì mong là quý vị đã thấy được cái cảnh quay ở trong phòng mạch với một cái operation gọi là filler, là để làm cho nó đầy hơn. Nếu mà ai cần biết thêm chi tiết thì chắc chắn là biết gọi cho bác sĩ rồi phải không? Alright, and we see you later. Ciao.